And ngayon, nakita na ng NXP na okay, eto na yung adjustment natin. Wag muna natin ipakita itong ating jungler. Meanwhile, kuha muna tayo ng isang hero na baka pwedeng tank or pwedeng ang side lane. Flex, no? And Pwede. flex, napakagandang flex nito for NXP. Meanwhile, Omega sticking to the same plan. Esmeralda once again. I like it. team is picking. And ano to? Sylvana. Sylvana and I like it. Esmeralda. Bakit ka I like it dito, Midnight? It's a good hero against Paquito. It's a good hero against the possible Benedetta of next play. Even though si Paquito, no, kapag fighter ka, you're one of the few heroes that can actually fight inside the ultimate of Sylvana. But the thing is, if this is a tank next play, if this is a tank Paquito for next play, it limits the roaming potential of the hero. Because the nature of the Sylvana is that it sits inside the bush. Yeah. And kung ikaw yung Paquito, nakakairita na hindi ka makapunta sa mga bushes kasi may threat na may baka makasalubong ang Sylvana. At hindi ka rin makapag-dash in, dash out. Yes, yes. Dahil nga, natutulak ka eh. Oh, tutusa ka, may Oh. Imperial Justice ka pa pag tumakbo ka, di ba? Di ka naman makakawala doon. Definitely Midnight. So ngayon, sabi ng next play, sige, wala kami pakialam kahit ma-hold kami ng Oh, wow. Sylvana. Your team is Meron picking. kaming Benedetta and ninakaw nila yung Ling na pwedeng possible pick ng Omega dito. Midnight, for me, this is kind of greedy Yes. para dito sa next play. Bakit nga ba? You showed the link too early, and there's still a lot of potential counters that can come out from Omega Esports. I think this is an easy Claude game, to be honest, for Omega Esports. They can play it side lane, pwede ring jungle. Kaya ako nasabing Claude is kapag tinignan mo yung dalawang heroes sa next play dito, no, they don't really invade that well against Sylvana. Parang malulugi pa sila sa Sylvana actually. Oo. Pwede pa silang ma-outplay Yep. ng Sylvana dito. So yes, pero I think nang sa Psycho ang Your next play team dito. is Sabi banning. nila dito, o sige, kami naman ang magliling. Kahit na for us, medyo greedy nga. Pero we have ourselves a Natalia for the third pick ng Omega. First time ata natin to nakita Oo. sa MPL. Yes. Actually, hindi nga pinapansin yan eh. Nawala to actually sa meta natin. Oo. Hindi na nga binaban. Actually, I thought that most of the PH teams would ban out Natalia, and now it's on the hands of Omega Esports. There are 3 players that I think highly of when I'm seeing Natalia. Greed is number 1. Haze is number 2. Oh, so napunta kay Haze. Itong Next time ko na hero. sabihin yung number 3. I think this is a Your signature team pick is din banning. for the side of Omega. I remember nung season 5, nung umabot tayo ng 60-minute game Yeah. with Omega against Onyx, ito yung kanilang main pick, Mhm. the Natalia. And I think, is it great against the Ling? Oh yes. It's good against Paquito, good against Benedetta, good against the Ling. Because these 3 heroes rely on using their skills. Oh. Hindi sila tulad ng Alice na, sige, bahala ka dyan, pag nagpakita ka, ultihan kita. Hindi sila tulad ng Roger na kapag hinampas mo yung Roger, di mo napatay, papatayin ka. Etong 3 heroes na to, kapag hindi mo sila napatay, tatakbuhan ka lang nila, hindi ka papalagan yan. Kaya naman pala, no? Kasi itong mechanics to eh. Ang Yes. Benedetta, Ling, at saka ang Paquito eh. So Yep. with the Natalia, madidisrupt yung Yes. next Your play this team time. is Nalilimit yung effectiveness, yung effectivity nito 3 heroes na to just because of the presence of Natalia. Add to that, hindi lang yung factor na kapag nawawala yung Natalia, baka hampasin ka niya. It also tells you na pag wala yung Natalia, there are certain moves in the map that you cannot make. Definitely, dahil kayang-kayang patumbahin ng Natalia ang Benedetta pag tama yung timing. Mhm. Again, kayang pumalag ng Benedetta pero talagang psykuhan yan. Yes. Psycho battle yan kapag may kalaban kang Natalia. So kailangan mag-ingat ng next play dito dahil lagi nila itong iisipin. Moving forward tayo ngayon, Midnight. We have ourselves the Claude ban sa next play na foresee din nila yung possible Claude pick dito. Omega, ang hinihintay natin sa kanila ngayon ay junglers. Open pa ang Yishun Shield. Your team Yes, is open ang banning. Yushin Shin, but I think the more feasible option for Omega Esports is to go for the Roger. Roger. Even though it's not one of their signature heroes, Roger is really good in this game because of the presence of the Natalia and the Sylvana. Imagine niyo na lang na kunwari naka-snowball yung Omega Esports. Ang daming moves na nga na hindi pwede gawin ng next play, and ibibigay mo pa yung resources mo sa Roger na pwedeng mag-invade ng jungle nyo kasi nga hindi kayo pwede basta-basta gumalaw Totoo. dahil may nagtatagong Sylvana sa bush at may nawawalang Natalia. At mukhang yun nga ang binan nila dito. Sayang. Oo, yun nga ang binan nila dito. Roger wins games kasi. Midnight. Kasi I think with the Natalia and the Sylvana na mapapapula, maamoy agad ni Roger. Oh Tapos yes, definitely. game na agad eh. So yeah, I think that is a good adjustment
para dito sa dalawang teams natin with Nextplay banning the Roger. Pero ngayon, Midnight, Harit, napakabilis ng pick dito ng Omega. Alam nila nung binan yung Roger. O sige, yung isa na kagad. Ba't ka napapailing? Ba't ka napapalakpak dito? Kasi sa next play, kita mo na yung tatlong pwede mag-course. So, the idea is, against this lineup, you need 2 cores on the side of Omega. 1 jungler and possibly 1 marksman or a side lane mage. Now, Alice is out of the option. The remaining options are Yi Sun-shin and the Harit. So, as much as possible, pick the Harit. Kasi pwede pang kunin na next play yan. Kasi pwede pang mag-flex ang next play na gawing Pakito tank and then pick up the Harit for Renegade. So I really like the approach here from Omega Esports. It looks like Dale is still drafting on his team. Mukhang inaral talaga nila dito ang pwedeng i-draft ng next play. Oh, wow. Pero okay! Wow! It's back! Wow! Exhort ka dito I like this. I love the draft pattern for both teams. para dito sa next play. Something new na makikita natin dito sa MPL. Pero medyo nostalgic to, Midnight. This is the championship kadita na meron si Exhort. Oo. He's been winning local tournaments with this hero na makikita natin ngayon natatapat sa may pagka-hybrid lineup para sa akin ng side ng Omega. It's a 50-50 draft. Honestly, these picks are perfect for both teams. Again, sinabi natin yung Yi Sun-shin tsaka Harit, yun talaga yung option for Omega. So immediately, pipick mo kagad yun kapag kaya mo. They snatch up the Harit para hindi makaw na next play. And perfect answer for next play. I think the Kadita and the Kai fits the lineup perfectly. And Kadita counters 4 heroes on the side of Omega with the exception of the Yi Sun-shin. Oh man, binanggit natin kanina yung lack of damage na meron sa next play, Midnight. This time, present na yon kapag Oo. umabot ng late game with the Kadita. And yes, nag-agree ako, yung Ocean's Oddity, huli kagad yung Harit sa loob ng Zaman Force. Kita mo kagad. Even yung Sylvana, shoot kagad Oo. yung Ocean Oddity, tapos mag-grab Yes. in ka. Exactly. And I love the Akai pick just to make sure na kapag nag-Zaman Force si Harit, tulak mo lang palayo. Akala natin it's all over for the draft ng next play doon. Meron again na Natalia ni Heat this time ang gagamit, Midnight. Hindi si Haze. Actually, I like this approach. Kanina sa draft iniisip ko whether magme-mage ba yung Sylvana or magtatang kasi he needs a lot of sustain. Hindi pwedeng catch lang siya rito sa game na to. They need more damage kasi hindi reliable enough yung Harit and YSS sa early game. So if you're able to get that, then suddenly all 5 heroes on your side are threat against NXP. So medyo naiintindihan ko yung switch nila dito na instead Natalia, Haze is now playing ni Sylvana kasi magme-mage build si Sylvana this game. Yeah, mukhang damage ang gustong gawin dito ng Omega. Tsaka na muna tayo mag-tank build. Tsaka na muna tayo mag-sustain. Oo. Kailangan muna natin bigyan ng space ang ating mga core heroes Yeah. para makakuha tayo ng early game aggression. Dahil Midnight, again, nag-agree ako sa'yo, AoE-centric stunts ang meron ang next play. Yes. So talagang kapag umabot late game wow. niya, makagagaya niyan, pwede silang ma-out damage. Ang aga nung execute ni Heats and I really love how Haze is playing the lane against the Kadita as much as possible. Izo-zone mo siya para hindi siya makakuha ng XP. Now he's forced to go back to his base and may mamimiss siyang minion waves dito. So that means unang magle-level 4 si Haze dito which will be a big threat. But Heat is now being taken out by the Ling. At yun ang nagiging dilema kapag meron kang kalaban na isang Natalia. Lalo na't kapag hindi ka agad makakapatay ang Natalia. Yes, may scout kayong makukuha dito but you don't want to give those skills na meron para sa side ng next play. So may onting kalamangan dito si H2 laban kay Had JZ. We're now looking at the matchup dito sa baba. Midnight. Toshi confident enough para gawin yung mga ganong movements. Grabe yung mechanics, no? Grabe yung mga micro skills. Talagang, ito yung mga type ng players na talagang hirap galawan sa lane nila. Hirap Kasi talaga. if you have certain moves, alam mong limited lang yung conditions mo para mahuli mo yung ganitong klaseng player. And knowing Toshi, he is one of the hardest players to take down on his lane. So may hirapan din talaga yung NXP contest ng Esmeralda na to. Ito yung mga tipong kabisado yung limits Oo. Nung isang hero, alam niya kung cooldown. Actually, di na tumitingin sa cooldown. Oo, Yan alam ng daliri niya. Kabisado na yan. Meanwhile, the first turtle will go in the hands of Had GZ. At yun na nga yung sinasabi natin. Imperial Justice para dito kay Haze. Sino mahuli ngayon? That is going to be Exhort na hindi na makakapagpatubig. That is OMG winning that trade pare. Dalawa na wala
sa side ng NXP. Oh, Renny J magabol dito. May heal para kay Curtizy dito. Renny J, mapapadash in. Curtizy, may zaman force pa pa. Oh, may crew-han. May crew-han. Synchro Vision out. As Renny J, masyado ata nag-overstay dito. Hit, meron pa ba siyang execute? Yes, meron. Oh, dash! Pero makikita dito si Hit ni Yawi. Protektado dito si Renny J. Grabe yung laban na to, Midnight. Ganda nung block, no? Parang labanan ng labanan ng mechanics talaga, no? Pero I love the rotation from Omega Esports. They understand that the team fight for NXP now, this game is really, really weak. So kapag nag-group up sila, ang tanging punish lang is makakakuha ng further exchange kills ang NXP. But with the presence of Sylvana and Esmeralda on these fights, they have complete control. At dagdag pa natin dyan yung Mountain Shocker, no? Yung vision na pinoprovide ni Yi Sun-shin. It does help out the Natalia on taking out these informations against NXP. Definitely, Midnight. Actually, para sa side ng NXP, kahit papano, nakakabawi pa rin dito si H2. Oo. Kasi looking at H2, he's having this great link game right now. Makakuha siya ng third plating dito, ang taas nun. Tapos nakakuha pa siya ng 2 libreng kills. Oo. Na walang kahit anong contest. So with this, Oh, wow! nako, Oh. Grabe si James, ha? Oo. Nagpapakita, meron ding pakito skills. pumapalag pa rin, kabisado pa rin kung may shield. Sort. Dito, ang Esmeralda. Oh Meanwhile, my eto God! na nga, sinasabi natin grab wave. Zaman force para dito sa side ng OMG. Mabuhay kaya dito si AGZ. Mukhang hindi na. As Renny J will go for the dash in. Renny J ang mawawala pa rin ngayon. Dalawa mawawala sa OMG. Magandang trade para sa side ng NXP. Wala pa si James doon. But man, nakita mo yung damage. Exort putting in the rough waves damage. Pero may onting pagbawi pa rin ng OMG. So still, both of the teams overextending. Talagang hindi pumapayag na hindi ma-even yung trade. Oo, pero pabor yun for NXP again as you've said. Ganda ng pasok ni Extort, no, with the Katita. Now has purchased the Clock of Destiny. So the sustain is there and the damage will be there after 4 minutes. Curtizy, Zaman Force may top lane, may crewhan lang. Alam mo, Midnight, dito ata papasok yung yung kailangan nilang respetuhin yung Ocean's Oddity. Oh yes. Masiset-upan talaga sila ng masiset-upan Yep. Again, this is a Harit, easy target. Yung lalo-lalo na yung Sylvana. Oo. Kasi Sylvana mismo yung gagawa ng target Alam mo yung parang, sige, talunan mo ako. Ganun yung Sylvana dyan Yeah. So, man, ito AOE damage output ang dami sa NXP. Meron silang Hurricane Dance. Meron silang Tempest of Blades. Nangiging delikado ngayon yung OMG. Bakit? Una, hindi na naging effective yung Natalia play nila. And unti-unti sila napipitas. Look at this. Even though lamang ang OMG sa pera, pero yun lang. Batuhan, Manjin. Batuhan pala. Alam mo, mahina walang galit. Oo, men, gusto ko sana sabihin na lumalamang ang NXP Pero kasi nakakuha din yung OMG dito ng mga crucial pick-ups. Kagain yan. Grabe, ayaw magpapigil ng Omega Esports, Manjin. Sabi ng Omega dito, kaya nyo kami 5-on-5, itadaan namin sa mga 2-on-2. Oo, Itadaan mga namin sa mga 1v1. 1-on-1. Oo. Sabi nila dito, alam mo, sige, suntukin mo ako sa kaliwa, suntukin din kanan mo. Tapos may bonus pa na sinampal. Oo. So ngayon Midnight, yes, ang ganda na nagiging game ni H2. Pero yung space yung macro playstyle nandito Hindered sa OMG, oo. Oh, yeah, tulad yan, na-force out yung ultimate. Alam mo, Manjin, ang question ko talaga ever since nag-start tong game na to, saan nakukuha ni Hajizi yung farm? Nung early game, nakakuha ng 2 kills si H2O, level 7 siya, level 6 si Hajizi. After a minute, ngayon, tignan mo yung advantage nga. Level 9 sila parehas, pero there was a time na level 8 lang si H2O, level 9 si Hajizi. Alam mo yung parang magtataka ka, may extra minion bang pina-farm si Hajizi? Lagi no? Lagi. Well, hindi siya tatawaging KDA Oo. machine Kasi kayong KDA, alam ko may onting din doon may onting pera at gold na pwede ka Uy, makount. ganda ng huli kay Kurt. Pero sa wakas, nakakuha yung NXP dito na magandang huli. It's all about the pickoffs right now, Midnight. Para sa game na to. Wala pa tayo masyado nakikitang explosive team fight. Pero you're talking about kanina na itong NXP, yes, nakakuha sila ng lamang. Pero bakit nga ba naninegate? Dahil lang ba dito sa Natalia pick na to? Yes, this is the information given by Omega Esports. Of course, syempre, pag gumawa ng galaw yung NXP, there's a certain valuable information that they already see. Tapos papatungan mo pa kung ano man yung nakikita ni Hit. So, Omega Esports, they can always calculate another play. Kapag gumawa ng movement si NXP, laging may katapat yan. And knowing them, they have this methodical approach. Kapag nakakakuha si NXP ng kill, there's always a trade. Now, nakakuha sila ng kill dito kay Haze. They're eyeing already at the third, pero napakaganda ng pwesto ng NXP. Ready sila. Tignan natin kung crucial ba yun. Pasok si Exort dito. Ocean's Oddity. Hajizi with the Flood. Zaman Force para dito kay Curtizy. Exort!
Mapipilitan siya dito mag-grab waves out. Yung Stone Roamer ay nasa side ng OMG dito kaya di kagad makapasok ng NXT. Ngayon si James ang tinahabol. God. James, napagamit dito. Wala pa siyang substance. Habang si Toshi magsi-second skill lang. And there you go. Kagaya ng sinabi mo, Midnight, every time na makapita sa NXP, hindi papayag ang OMG na hindi makatrade. They know kung kaya nila pumasok God, doon. Look at Curtizi. this. Curtizi with the Zaman Force in. Sabay kuha na purple. Nasa purple sila agad, Midnight. Grabe. Hindi nga sila nag-turtle. Oh, ito yung sinasabi natin sa OMG, no? Again, methodical, objectives first. Sabi nila, guys, pwede tayo mag-turtle. Pero bakit tayo mag-turtle kung pwede natin kunin yung resources ng NXP? And Yeah. dito may explain kung saan kinukuha ni Hajizi yung farm niya, no? This is the disparity effect. It causes a huge gold lead with you kasi pina-farm mo yung resource ng kalaban. At dahil doon, Hajizi with the BOD at meron pang instant turtle. Napakayaman ngayon ng side ng OMG. Look at that. 5K para kay Hajizi dito. Tama ka nga, Midnight. Maging ako nagtataka na. Saan niya nakukuha tong Oo. farm na to? Yes, H2O, may farm siya dito. Pero kasi 2-0-3-6. Good lane game eh. Si Hajizi may death eh. Yes, eto may top lane na si Hin, mapapatay. Actually, nakuha ni Renegade yung kill. Haji hindi makaka-rest back. Pero gusto ko lang i-highlight man, Gino, si Curtizi on that turtle contention for Si both Kurt, teams. yeah. Ang ganda ng ginawa niya. He forced out the ultimate from Exhort. And he used the Zaman Force. Saan ka makakita ng Harit na hindi nagtitipid ng Zaman Force? And kinokondisyon yung sarili na, okay guys, countered tayo ng Kadita. 4 sa heroes natin mahihirapan pag hindi niya ginagamit yung ultimate niya. Puwersahin ko. Puwersahin mo. Pag nawala ng ultimate, Laban tayo. pasok tayo. Kasi Yes. again, I think yung Zaman Force, mas mabilis yung magiging cooldown nun laban sa trap waves eh. Yep. Kaya ang ganda nung ideology behind as to why he commits the Zaman Force. Oo. Talagang alam mo kung ano yung pinaforce niya. Ganda nung huli ni Yawi actually. Hajizi caught out here by the Akai. And Ling, 3-0-4 na si H2O man. This is vintage Xiaowi at ito yung hinahanap kanina pa ng NXP, yung mga paisa-isang pitas lang. Anong bawi ngayon sa side ng OMG? Nako, Oh, may James! chance dito. Nice knock para kay James dito. Nawala si Curtizi. Tatlo na lang sa side ng OMG. Yawi buhay pa din. Hit, hindi niya na magamit yung execute niya. James with a beautiful champ stance uppercut para dito kay Curtizi na wala ngayon yung 2 main course ng OMG. Ito naman chance ng NXP. Oh my God, look at this Paquito! Ginawa niya kay Oh. Curtizi kanina and Hayes is feeling the same thing. Ang ganda nung ginagawa ni James. Naka-purify sa Curtizi, mind you. Pwede niyang tanggalin yung knock-up ni Paquito. Pero ang ganda kasi nung spacing. After the first ultimate, uses the second skill to dash in and hinintay niya yung purify bago niya in-ultimate ulit. And this is the perfect or flawless execution from James on this Paquito. Men, James 0-3 siya dito pero he's making the plays Oh para sa my next play God. dito. Unti-unting nagpo-follow up ang side ng OMG. Hindi lang si James, pati si Yawi. Pinag-usapan natin ito kanina, Midnight, na marami silang catch. Meanwhile, sabi dito na Curtizi, eto na, babawi na kami. H2O, pasok ngayon. Ultimate Empress of Blades. Mawawala ba si Hajizi dito? Hajizi na wala na din. Toshi, inatake nila yung orange Kurt? dito. Habang si Curtizi, tumatakbo pa rin. Toshi nasa depensa. Final blow para kay Renegade dito. Oh! Dash in. And Renegade will go for that kill. Pero tatlo ang nawala sa side ng, apat ang nawala sa side ng OMG. Toshi na lang ang natitira dito. Nandito pa rin si H2. Walang retribution. But Midnight, pinag-usapan natin kanina yung mga catch Yep. ng NXP at nakikita natin yun ngayon. Alam mo, Manjin, sobrang commendable ni James this game. Sinabi mo na 0-3-7 si James on this Paquito, but he has been flawless with the execution and initiation for NXP. Following it up with the teammates that he has. Again, Omega Esports dito, they need to force out the ultimate from Exhort. Pero sabi ni James dito, naisa nyo na kami kanina. Hindi na mauna si Exhort. Ako na. Ako na mauuna. Alam mo pare, meron pa silang plan B eh. If ever na hindi tumama kasi dito yung ultimate ni James, ang ginagawa nilang plan B, si Yawi. Si Yawi. Si Akai. Nakakadalawang Hurricane Dance na siya na maganda. And yung Hurricane Dance niya, hindi panguli ng 2, 3 eh. Yes, bawal Laging isa lang. Bawal isa lang. Ay, bawal 2, laging isa. Bawal dalawa. Dapat Oo. kahit sino actually, kahit sino makita nila, tinatalon ng Oo. kagad ni Yawi. And it goes to show na alam din kasi ng NXP na kapag naka-1 sila sa Omega Esports, it does give them the favorable position. Yeah. Tulad nito, kapag kulang sa numbers ang Omega Esports, they fight. Oh my goodness. Oh, pero masyadong malalim doon para kay H2O. Maganda position ngayon ng side ng OMG. Renegade babalik dito. James nandito pa rin. Pero sino masya-shutdown dito? That is the Kadita. Oh no! Na kay Toshi ang camera. Bakit pa di nyo ako pinag-uusapan? Ako ang Esmeralda at hindi ako
patay. Hajisi ngayon, pulado. Pero sabi ni Toshi, eto na, Ako na. iwag natin ang tela. Naku, umikot din si Yawi. Sabi niya ako din, may paikot-ikot. Pero sabi ni Toshi dito, pindot-pindot lang ng second skill. First skill, Energy second dance. skill lang. Energy Sabi dance. naman dito ni Curtisi, ako din. Ako marami ako pinipindot. Pero sabi ni Toshi, isa lang ang pipindutin ko. Second skill lang. Toshi, ladies and gentlemen, MVP kanina, the silent assassin for OMG. Inubos yung 4. Oo, grabe. Sabi ni Toshi, alam nyo, kung kayo live sumasayaw, ako kay Esmeralda ako sasayaw. Sasayawan ko yung 4. Toshi, again, these kinds of players, alam nila yung limit ng heroes. And nakita niya kanina, sabi niya, Akay lang pala, tsaka Akay lang pala, tsaka Pakito. Wala kayong gagawin sa akin. Grabe, tsaka binibit niya yung Rap Waves, yung Oo. Ocean's Oddity, hindi mo kagad Magamit. mapapaangat Oo. yung Esmeralda kasi Uy. mabilis dahil doon sa Frostmoon Shield eh. Yes. Actually, hindi lang second skill yung pinipindot, pati first skill. Pati first Pero, skill. ang Oo. maganda kasi doon is, yun lang yung kailangan niyang gawin. Yun nga Basic eh. lang. Kaya favorite ka ni Esmeralda eh. Sayaw-sayaw lang eh, no? Oo, sayaw-sayaw ka lang eh. And, hindi natin napapansin si Toshi. Hit! Man, look at this. Toshi, pumasok dito yung kanyang ultimate. Pero look at this, Look, humaharap siya sa Toshi! 4. Humaharap siya sa 4 dito. Men, And ganun siya katapang ngayon. Ganun ka-confident si Toshi, pare. alam mo, Manjin, feeling ko ang comms ng Omega Esports ngayon ganito. Sinasabi lang ni Toshi, pre, walang damage, pre. Oo nga Pre, eh. walang damage, pre. Grabe, I mean, etong Esmeralda, ilang beses na na-nerf to. Kung ito yung old school Esmeralda, ilang beses natin nakita na pumuti itong buhay Oo. ni Toshi. And laging nasa half health. Kapag nasa half health kasi may threshold na eh. Yep. Hindi na hindi na madadagdagan. Pero look at this ha, tumabla na yung pera ni Toshi kay Hajisi. Yes, si H2 pinakamayaman ngayon. But I think NXP, what they need to do right now is to target the Esmeralda. Kailangan nila mapitas. One big problem that they have is, yun na nga eh, ang kailangan nilang gawin is, uy, my goodness, na-force out! Yung ultimate ni Ling. And now, the chance to take out the Esmeralda is finally gone. So, Omega Esports, they can actually fight this one out, pero RNJ going outside the base. Oh no, alam na to ng side ng OMG and NXP, they're falling apart. 44 seconds down si Rene J dito. OMG just showing to us kung bakit sila ang representatives ng Pilipinas sa M2. And here we go. Zaman Force para dito kay Curtisi. Napakagandang naka para kay James dito. Pero look at this, Curtisi dancing with the stars. Dancing the night away. Yan na si Curtisi Toshi. mawawala ngayon. Toshi nandito na naman. Naku po. Hindi pa rin siya Exort! damage dito pare. Exort ang magiging main target dito. Napagandang Winter Truncheon para kay Hayes. Pero sabi ni GC, tapusin na natin ang gera. It's time to Oh end my it. goodness! 2-0 Omega defeating NXB and staying on top. Wow, Manjin, I thought this series would have been really favorable for NXT.